So in continuation with the direct cost, the second part is the indirect cost. What is a indirect cost? So this all belongs to direct. Then indirect means not directly involved in the production process or a cost unit or processor or job or cost center or cost unit. Those who are not directly involved, that is indirect one. Those are directly involved in the production process or the cost center or the cost unit or the jobs or the processes, that is direct cost. And അതിനകത്താണ് direct material, direct labor, direct expense ഉള്ളത്. Indirect part is indirect material, indirect labor, indirect expenses. So we can see, we are going to see this one. Indirect costs are those costs which are of a general nature and neither identifiable nor traceable to a particular job, product or process or cost center or cost unit. So direct cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that can be traceable or identifiable. So it indirect എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പം it cannot be identifiable or traceable. So neither identifiable nor traceable to a particular job, product, cost center or cost unit. It is not directly charged to the product or job or cost center. Indirect cost consists of indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses. So indirect materials, those materials which cannot be identified to a specified product. For example, in wooden furniture manufacturing, the cost of nail use, the cost of polish, the cost of gum, etc. are indirect material. എത്ര പശ തേക്കണം, എവിടെയൊക്കെ പശ തേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആണി വേണം. So these are the indirect one. Even though their involvement is there, but it is not easily identifiable. So that is one first case, indirect material. Under the indirect part, this is indirect material. So for example, the nails in the this one, what wooden furniture, nails, ആണികൾ, അല്ലെങ്കിൽ the gum used, എവിടെയൊക്കെ പശ തേക്കണം, ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല. It cannot be easily traceable or identifiable. എന്തുമാത്രം ആണിയുണ്ട്, ഒന്നൊന്നുമല്ല ആണി, അല്ലേ? So it cannot be traceable or identifiable. Such type of materials are called indirect material. While indirect labor that cannot be identified to a specific product. In wooden furniture manufacturing, the payment to a supervisor, helper, security staff, etc. are indirect labor. അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആണെന്ന് എടുത്തെടുത്തോ, ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻഡയറക്ട് ലേബറിന്റെ മെയിൻ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലേ, അയാൾക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി വേ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സാലറി, നോട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് വേ. ദേ ആർ നോട്ട് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആണ്, എന്ത് അല്ലാത്തത് അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. സോ indirect labor is that labor which cannot be identified to a specific product. In wooden furniture manufacturing, the payment to the supervisor, the payment to the helper, security staff, etc. are indirect labor. So that is indirect labor. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പ്രോസസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഡയറക്റ്റും, ഇനി ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസബിൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ സൂപ്പർവൈസർക്ക് എന്താ കാര്യം, അല്ലെ ഫാക്ടറി മാനേജർക്ക് എന്താ കാര്യം? ഫാക്ടറിയിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു, അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അയാളുടേതായ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് expenses, those expenses that are not directly traceable. So indirect expenses are those items of expenses which cannot be identified to a product. Examples are lighting, rent of the factory, depreciation of machineries, etc. are examples of which one? Indirect expenses. So indirect cost means those costs which are not directly traceable or identifiable to a particular process or a product or a unit cost or a center, cost center. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ? ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. സോ based on the traceability, this is the which one classification. So based on the traceability or identifiability, traceability,
direct cost, indirect cost. Direct cost, direct material, labor, overheads or direct expenses. While indirect cost, indirect material, indirect labor, indirect expenses. So students, you understand this for this due to the traceability, how this is to be classified, cost is to be classified. Next, we are going to see based on the functions performed. Next, we are going to see based on the functions performed by this. So classification according to the function. B is function. എന്ത് function ആണ് ചെയ്യുന്നത്? So based on the function, the cost can be classified into production cost, administration cost, selling cost, distribution cost, and research and development cost. So what all are there? One is production. Another one is administration. Means office expenses, administration. Then selling and distribution cost. And another one is research and development cost. So these are the classification with regard to what? According to the function. So classification according to the function, production function, based on the production function, what all cost is there? That is production cost. Based on the administrative function, what all cost is there? Administration cost. Based on the selling and distribution function done, that is selling and distribution cost. And based on the research and development, the cost incurred, that is research and development cost. So in detail, we are going to see this. Production cost. Production cost is the total of all the cost of material, labor and expenses that are directly and the manufacturing expense also. So manufacturing expenses means production expenses. Production expenses, where it is coming? In the factory, correct or not? In the factory. So such a case, direct material, direct labor, direct expenses plus manufacturing or factory overheads together constitute production cost or factory cost. This is also known as factory cost. So once again, production cost is the total of all the cost of direct material, direct labor, direct expenses and manufacturing expenses. So what all are there? Direct material, direct labor, direct expenses plus manufacturing expenses means factory. ഇതാണ് production cost എന്ന് പറയുന്നത്. Direct material, direct labor, direct expenses and manufacturing expenses. So it refers to the cost concerned with manufacturing activity which starts with supply of material and ends with primary packing of a product. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ till it reaches the consumer, several costs are to be incurred. ആ കോസ്റ്റുകളെല്ലാമാണ് based on the functions performed വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at the time of production what all cost is there, that is what production cost. It includes all the direct costs plus manufacturing expenses like direct material, direct labor, direct expenses and all the manufacturing expenses. Manufactured where? In the factory itself. So it is denoted as factory expenses. So students, you need to know direct material, direct labor, direct expenses plus manufacturing expenses, that is called this production cost. Clear? Next we are going to see administration cost. പേരിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണം. അപ്പൊ അത് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഓഫീസ്. So administration cost is the cost incurred for carrying the administrative function of the organization. ആ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു വെഞ്ചർ, ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓഫീസ് അല്ലെ? ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനറിയുന്നത്. So the cost of policy formulation and its implementation to attain the objectives of the organization. Where it is done? It is with the administrative department or administrative section. So such cost belongs to the administration part, that is administration cost. So once again, administration cost is the cost incurred for carrying the administrative function of the organization, that is the cost of policy formulation and its implementation in order to attain the objectives of the organization. So that is administration cost, means administrative work. Administrative
work. That denotes administration cost. Next, what? Selling and distribution cost. Selling and distribution cost means it represents the cost of creating and stimulating the demand and securing the orders for the products and services. So, രണ്ട് കോസ്റ്റ് ആണത്. സെല്ലിംഗ് ഒന്ന്, വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നത്, ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ, അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് വേറെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് വേറെ. അപ്പൊ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് represents the cost of creating and stimulating the demand and securing the orders for the products and services. So selling cost is defined as that portion of the marketing cost which is incurred in securing the orders. Orders കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെ, അതായത് സെല്ലിംഗ്, വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെ, പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? സോ അതാണ്. Some examples of selling costs are the salaries, the traveling expenses and the commission of the sales staff, sales office expenses, brokerage, advertisement and showroom expenses. So salaries, traveling expenses, commission of sales staff, വിറ്റുവരവ് നടത്തുന്ന ഇതിനുള്ള അവര് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, അവരുടെ സാലറീസ്, സെയിൽസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ്, ബ്രോക്കറേജ്, പിന്നെ എന്താണ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഷോറൂം എക്സ്പെൻസസ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടും അണ്ടർ ദി സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, അണ്ടർ ദി സെല്ലിംഗ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? Distribution cost means that portion of the marketing cost which is incurred in warehousing the saleable product. വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വിറ്റുവരവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, വെയർഹൗസ് എക്സ്പെൻസസ്, പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് warehousing the saleable product means storage, storing the saleable product and in delivering the product to the consumer. That is why this function means what? From the production till the end it reaches to the consumer. Several functions are performed like production function, administration function, selling function, distribution function, research and development function. Research and development എന്നാ, പിന്നെ അതിന് റിസർച്ച് നടത്തുന്നു, എത്ര പ്രൈസ് ഇടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ചെലവുകളാണ്, അതിന് വരുന്ന ചെലവുകളാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ വെയർഹൗസിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് the cost incurred in warehousing the saleable product as well as delivering the products to the consumer. So clear? That portion of the marketing cost which is incurred in warehousing the saleable products and in delivering the products to the consumer includes all expenses incurred from the time the product is completed in the factory until it reaches its consumer. അതായത് ഒരു സെയിലബിൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് until it reaches to the consumer, that is the distribution expenses. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ. ക്ലിയർ? സോ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ carriage and freight outwards, warehousing charges, secondary packing charges, insurance of finished goods, etc. തീർന്ന ഗുഡ്സിന് ഇൻഷുർ ചെയ്യണ്ടേ? കത്തിപ്പോയ എന്ത് ചെയ്യും? അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് കത്തിപ്പോയ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ഫണ്ട് കമ്പൽസറി. അപ്പൊ അതാണ് which one? Distribution expenses. So that is the saleable product ന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോൾ വരെയുള്ള ചെലവ്. ആ ചെലവിനകത്ത് എന്ത് വരും? വെയർഹൗസിംഗ് ദ സെയിലബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ to the consumer, delivering the products to the consumer. Till that end, this type of cost incur. അപ്പൊ അതാണ് selling cost and distribution cost. Hope you understand this selling and distribution cost. Next is research and development cost. What is meant by a research and a development cost? The research cost is the cost of searching for new products. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടു, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നും അതിരിക്കുകയാണോ? അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പുതിയ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട ചെലവ് എന്തൊക്കെ, അല്ലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, അതിന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വേണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വൺ റിസർച്ച് നീഡ് ടു കണ്ടക്ട്, ആൻഡ് ഫോർ സച്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി സം ഡെവലപ്മെന്റ് തിങ്. സോ ഫോർ ദീസ് ടു തിങ്സ് some cost is to be incurred, that is called research and development cost. So the research cost is the cost of searching for new products, new manufacturing processes, improvement of existing product processes
or equipment, and the development cost is the cost of applying the result of research on commercial basis. So ആദ്യം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് അത്ര ഇതല്ല എങ്കിൽ അതിന് കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ റിസർച്ച്. Based on the research, improvement of the existing product should be there, or process or equipment, and thereby development cost is incurred for applying the results. Research നടത്തി അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടി, ആ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെവലപ്മെന്റ് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആസ് പെർ ദ ഫംഗ്ഷൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്. ഓഫീസിലാണ് നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് ദ ഓർഡേഴ്സ്. ഇൻകറിങ് സെക്യൂറിംഗ് ദ ഓർഡേഴ്സ്, കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്, അപ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ, അപ് ടു റീച്ചിങ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാൻഡ്, there should be having some expenses or the cost, that is distribution cost. And research and development cost, where cost searching for new process, new products, improvement of the existing product, processes or equipment, as well as then the development cost to be executed, while the cost of applying the results of the research on a commercial basis. So this is the second part based on the function. Clear? So today we discussed what, due to the traceability or the identifiability of a particular product, cost is to be converted into direct cost and indirect cost. Just a briefing of today's session only. So direct cost and indirect cost. Under that, what is that? Direct cost means directly traceable to a particular product, process, or a unit, or a cost center, or a cost unit. Clear? Out of that, three things are there. Direct material that are directly traceable. For example, for a this one preparing a table, the wooden timber, tadi and all of that. Then another one is the labor, the cost of the wages paid to the worker or wages paid to the carpenter in forming this into a table. That is the which one? Direct labor and direct expenses. Other than the material and labor, what all expenses are incurred in that production process or that are traceable, directly traceable, then in such a case it is the direct expenses. So direct cost, material, labor, and expenses direct way. Ini indirect, that are not directly traceable, so that is indirect. It may be same indirect material, indirect labor, indirect expenses. Then that is the as per the traceability or identifiability of the product. Second is based on the function. The functions performed by each and every cost. അപ്പം the production function from the starting production, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന് വരുന്ന എന്തെല്ലാം ചെലവുകൾ, ഓക്കെ, അതാണ് ഏതൊക്കെ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് വാട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നത്, ഫാക്ടറിയിൽ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. So direct material, direct labor, direct expenses together constitute prime cost plus manufacturing expenses, that is the production cost. Then administration, day-to-day affairs of the firm, അല്ലെങ്കിൽ office and administrative work. So administration cost, it is the cost incurred for carrying the administrative function of the organization. So that is the administration cost. Then selling and distribution, selling function is there and distributing the thing to the hand of the consumer. Before that, there are some expenses to be incurred, that is called distribution cost, like selling and distribution cost. And finally, research and development cost. Research and development, R&D. Research and development means a research is to be conducted in order to improve the current working condition, what is that, improvement of the existing product, the new manufacturing processes, new products, then processes or the equipments, and thereby a development cost is also to be implemented for what the research is to be conducted on a commercial basis. So that is the research and development cost. So today, what all things we did?
or we studied the traceability. Based on the traceability, direct cost and indirect cost. Direct cost may be direct material, direct labor, direct expenses. Indirect material, indirect labor, indirect expenses, that is on the traceability of the which one cost. Then the function performed, production function, that is prime cost plus manufacturing expenses, that's the production function. Then it denotes the production cost, അതായത് സർവീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലുള്ള ഉൽപാദന ടൈമിലുള്ള എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ അല്ലെ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതായത് administrative function of an organization, that is to be dealt with, which one? Administrative cost. Selling selling cost in a excuse me, that portion of that portion of the marketing cost which is incurred in securing the order. For example, are salaries, traveling expenses and commission to a salesman staff. സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ സെയിൽസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് പോയി വരാനും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം അത് അണ്ടർ ദി സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഹാൻഡിൽ എത്തുന്നവരെയുള്ള ഡെലിവറിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ, അതുവരെയുള്ള വെയർ ഹൗസിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്യാരിയേജ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, ദെൻ പാക്കിംഗ് ചാർജസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വരുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടക്ടഡ്, അതിന് വരുന്ന ചെലവ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. സോ please have a look at today's this one session, and if anybody is having any doubt, please let me know. Please call or message through personal WhatsApp if anybody has having doubt. So for the day, I am going to wind up the session. Thank you.